left this theorem since the proof is wrong, so I am giving the right proofs, although I have posted a hint of the proof. I don't know how many of you tried. So let be a basis of V where consider the norm on V. Then norm TV summation AI beta. Is lesser equal to modulus of AI summation I equal to 1 to n norm of TVI. Okay, lesser equal to summation norm of TVI maximum AJ 1 lesser equal to J lesser equal to N. Norm of TV lesser equal to some constant time norm of V. This shows that T is continuous with respect to non-V. Since V is finite dimensional, the given norm on V and are equivalent. This implies norm, this implies T is continuous with respect to given norm. সমস্যা থাকলে বলো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এটা একটা হোমওয়ার্ক ছিল, প্রুফ করেছো কিনা জানি না।
things on Jelena. Theorem. Let A belongs to GLNR and B belongs to MNR. Be such that norm of A inverse B minus A is less than 1. Then B also belongs to GLNR. This is part A. Part B, the map A goes to A inverse from GLNR onto GLNR is a homeomorphism. Proof. Okay, so we have to show that this is invertible. Okay. What is the norm of observe norm of I minus A inverse B less than 1. This implies A minus B is invertible. This implies B is invertible. Done. Part A done. 25. Part B. This is the homeomorphism, so we need to show that the map is continuous. Let N GLNR be a sequence such that An converges to I. Choose then for this delta there is some n, and let's say n delta such that norm of I minus An is less than delta for all n greater or equal to n delta. Okay, now
সবাই এসে গেছে ক্লাসে আশা করি। Then an inverse looks like 1 minus an k equal to 0 to infinity for n greater equal to n delta. Use Neumann series. Therefore an inverse minus identity, this norm, this is I, this is I equal to 0, so I plus summation k equal to 1 to infinity I minus an k minus 1, this is summation I minus an whole power k equal to 1 to infinity, this is lesser equal to summation k equal to 1 to infinity I minus an k. This is this whole quantity lesser equal to delta by 1 minus delta, because this thing is lesser equal to delta for because let me write lesser equal to summation k equal to 1 to infinity norm of I minus an k. Now lesser equal strictly less than, take 1 minus in common, 1 minus in common, summation k equal to 0 to infinity minus an k minus 1. This is strictly less than delta, a series of this is delta plus this is delta 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 series, I think. Just a minute. No, it is okay. Yes, delta 1 plus delta power delta square dot dot dot. This is lesser equal to delta by 1 minus delta, since 0 less than 1, and this is geometric series, the sum is 1 by 1 minus delta if 0 to delta between 0 1 in minus 1, so it is fine. Now choose epsilon greater than 0 be such that delta by 1 minus delta strictly less than epsilon. Then for this epsilon we have a delta such that norm of I less than epsilon for all n greater equal to n delta. This implies an inverse converges to I as n tending to infinity. Now if n in GLNR be any sequence such that n converges to B belongs to GLNR, then B inverse an converges to I. This implies B inverse an, this whole inverse converges to I. This implies an inverse B converges to I. This implies
A n inverse converges to B inverse. The map A goes to A inverse on GLNR is continuous and which is its own inverse. Therefore, this map is a homeomorphism. Of GLNR. This completes the proof. Okay. ওকে আগের দিন এটাও করা যেত না ওই এ ইনভার্স যেহেতু 1/ডেটা ইনটু অ্যাডজয়েন্টে আর অ্যাডজয়েন্টের যে মানে কোফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স গুলো ওগুলো সবকটা পলিনোমিয়ালস আর 1/ডিটারমিনেন্টে ডিটারমিনেন্ট এটাও পলিনোমিয়াল একটা নন জিরো পলিনোমিয়াল জিএলএনআর আছে বলে তাই এর জন্য Recall. Let be an open subset of R and let I be an open interval. Let I be an open interval. And if I to R be a function, let x belongs to interior of I. বলার কোনো মানে দাঁড়ায় না। Let x belongs to I. We say f is differentiable at x belongs to I if fx minus fa by x minus a this limit exist. Okay, so that is fx minus, okay, and we write suppose f is differentiable at x belongs to a, then we write limit x tends to a fx minus fa by x minus a, this to be f prime x, that is fx minus fa equal to f prime x into x minus a plus some error function of x where epsilon x tending to 0 as x tending to a. Since
of to R, we can think f prime x as a linear map from R to R we can think f prime is a map from R to R. This gives us the notion for the generalization of differentiability on several variable space. If theta a corresponds to a, where theta a belongs to home, a belongs to R, then how theta a acts on some element? It is just left multiplication. X belongs to R. Therefore, so what we can think that f prime x is as a map from R to R, it is acting on the element x minus a. Also, limit extends to a modulus of fx minus fa minus f prime x acting on x minus a whole divided by this mod equal to 0. It is equivalent to limit extends to a modulus of fx minus fa. This is theta f prime x minus a modulus of x minus a. This is equal to a. So this formula gives us some idea to how to generalize the notion of derivative in higher dimension. Therefore, the definition is as follows. Definition: let be an open set and it is U or Rudin used E, and if E to Rn be a function, we say f is differentiable at x belongs to u if limit h tending to 0 modulus of f of x plus h minus fx if there is some linear map T. Just a minute. What is the notation for Rudin? Or Rudin notation definition. Okay, now there is a linear map A. Rudin Rn to Rm such that a f of x plus h minus fx minus h by norm h this is 0. Let T be an open subset of Rn and this, and f is a mapping from U to Rm. We say that f is differentiable at the point x belongs to U if there is some linear map A from Rn to Rm such that this holds.
Okay, so since E is open, you can choose H such that x plus H is in E. You can do that since E is open. Okay. তুমি ইউটা কি এর মধ্যে নিচ্ছ? ও নো, ওটা না, ইউ না, আমি বারবার রুটিন ই ব্যবহার করেছি আর আমার নোটে আমি ইউ দিয়ে লিখেছি, এই জন্য আর কিছুই না। এটাকে মেনশন করে দাও, ওপরের নাম আর নিচের নামটা তোমার মানে আলাদা আলাদা ইয়েতে আছে না, প্রথমবার যারা দেখবে একটু ইয়ে হয়ে যাবে, কনফিউজ হয়ে যাবে। আহ, সেটা মেনশন করা যায় কিন্তু আমি ইচ্ছে করে করছি না, এটা 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 বোঝা উচিত, তাই নয় কি? কারণ ওপরের এলিমেন্টগুলো আছে আর এম এ আর নিচের এলিমেন্ট আছে আর এন এ, মেনশন করা যায়, আমি করবো না। তুমি দিন দিন রুটিনের মতোই হয়ে যাচ্ছ, মেনশন করা যায় কিন্তু করবে না। করা যায় কিন্তু করবো না। যাই হোক, if f is differentiable on, no, we say f is differentiable on, we say f is differentiable on E if f is differentiable at each x belongs to E. Note that if f is differentiable on E, we can define a, okay, we can associate, we can associate, for each x belongs to E to a linear map AX in whom Rn to Rn, আমরা দেখাবো যে এই এক্সটা ইউনিক হবে, আমার ডেরিভেটিভটা ইউনিক। ওকে, অলসো 31, also লাস্ট পেজটা এক সেকেন্ড দেখো। তুমি কোনটা বলতেছো, এ এক্সটা ইউনিক হবে নাকি সাপোজ এ এক্স আর একটা এ ওয়াই পেলে সেটা তোমার ইকুয়াল হবে? for each x there is a unique ইউনিক এ এক্স, X. ওকে ফাইন। This means that E to home Rn Rm is a mapping. I can't say just it is a mapping. It may map to different element. Okay. Also, we sometimes use this expression f of x minus fx minus, let's write axh equal to, this is phi h, this is a function of h where phi h goes to 0 as h goes to 0. The phi h is the error function, nothing else. Okay. Okay, so uniqueness theorem. Suppose E
f x are same as previous definition, and let's call it star, and star holds with some a1 belongs to whom Rn Rm, then a equal to a1. Proof. দাদা ক্যাপিটাল লেটার মানেটা একবার বলবে প্লিজ? হ্যাঁ, এটা কি ই, ও আচ্ছা, ই এফ নয় ই। Proof. Note that norm of a minus a1 h, this is norm of ah minus a1 h. Okay, so where it is? Okay, ah is f of x, এইখানে f of x plus h minus fx minus phi h minus f of x plus h, just replace a x by a1 minus fx minus become plus phi h. Yes, so it is lesser equal to norm of f of x plus h minus no ভুলভাল লিখছি কেন আমি? কিন্তু এটাকে ব্যালেন্স আউট করবো না, মাইনাস এইচ minus h minus a1 h, কি লিখছো গো? এই পার্টটা যোগ করা হলে এই পার্টটা বিয়োগ করতে হবে। তুমি লিখছোটা কি এই যাবো করতে চলে এলো তোমার? হ্যাঁ 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 ও আচ্ছা, ওইভাবে করে বুঝেছি তুমি জাস্ট হ্যাঁ। এটা বলতে হ্যাঁ, এই যে হ্যাঁ। জায়গায় বলতে বলছো না হ্যাঁ তো? হ্যাঁ ওই পার্টটা ব্যালেন্স আউট করতে হবে না। প্লাস এ এইচ ট্রায়াঙ্গুলার ইনইকুয়ালিটি f of x plus h minus fx plus a1h. Okay, for all h belongs to Rn and x plus a, for all h e. Now if we tend h to 0, 32, where is 3, 3 2, therefore আগের পেজে যাও একবার। আগের পৃষ্ঠা কটা? হ্যাঁ বল কি হয়েছে, বল কি বলবি? না ঠিক আছে, আমি ভুল দেখেছিলাম। ঠিক আছে, ঠিক লিখেছে তো? হ্যাঁ ঠিকই লিখেছি, আমি ভুল একটা জিনিস দেখেছি। Therefore norm of a minus a1 h whole divided by norm h limit h tending to 0, এটা lesser equal to এটার লিমিট by lesser equal to limit h tending to 0 f of x plus h minus fx minus ah by norm h minus limit h tending to 0 norm of f of x plus h minus fx minus a1h. এটা
যেহেতু as f is differentiable at the point x, so this limit is 0, this limit goes to 0, this limit goes to 0, so this is 0, this is less than equal to 0, so therefore norm of a minus a1 h by norm h goes to 0. Let t belongs to r and t not equal to 0, then a minus a1 of th, this norm divided by th norm, limit t tending to 0, this is equal to 0. Now limit t tending to 0, mod t comes out a minus a1 of h, this norm. Oh ho, আরে ভাই ভুলভাল করলাম তো, একটা দাগ দেওয়ার কথা দুটো দাগ দিয়ে দিয়েছি, অবশ্যই একটা করে দাগ এবারে। চালাতো norm of mod t by norm of this divided by non t norm h equal to 0. Norm t not 0, so cancel out. Norm of a minus a1 of h by norm h equal to 0. Now this equation does not depend on t, therefore a minus a1 of h, this norm is 0 for all h in Rn. This implies a minus a1 of h equal to 0 for all h belongs to Rn. This implies a minus a1, this is a 0 map, this implies a equal to a1. This proves the uniqueness part. Okay, so this proves the uniqueness part. Therefore we can say that this association is indeed a mapping from E to home Rn Rm. This association is a mapping. Okay. No. Let E subset of Rm be open and if E to Rm be a differentiable on E, thus we have a mapping E to home Rn Rm, each x goes to Ax. Mapping. We have a mapping F prime. This is called the
a differential of f, and ax is called total derivative of f at the point x in A. Okay. লেখা হলে বলো, আর কিছু বলতে হলে বলো। Observation. Let একটা কথা যেটা হচ্ছে গিয়ে whenever we are talking about the norm on Rn and Rm, we are taking the usual Euclidean norm, that is for any x in Rn or Rm, this norm of x means root under summation xi square, where xi's are the component of x with respect to Hamel basis. For some Hamel basis, or you can take standard order basis, no problem. This norm means Euclidean norm. B, two different norms on Rn and Rm respectively. Let E subset of Rn be open and if E to Rm be a function. Which is differentiable in the sense of star. Star is this. No, not this star. Star is this. In the sense of star. Then limit h tending to 0, f of x plus h minus fx minus, this is a norm on Rn, this is a norm of Rn, this is 0. What should be next? Any differentiable function is continuous. Few examples for that. Examples. 1. দাদা হ্যালো বল। এটা
এটাকে সিকোয়েন্সের উপরে ডিফাইন করা যাবে? মানে মানে আমরা তো এটা একটা লিনিয়ার ম্যাপই নিচ্ছি, হুম রাইট? হুম এবার যদি আমি ইনফাইনাইট ডাইমেনশনের উপর লিনিয়ার ম্যাপ ভাবি, আমি এরকম কিছু একটা প্রশ্ন করবো ভেবেছিলাম, তো আমার খুব একটা ইচ্ছা করছে না। যাই হোক, ঠিক আছে, করবো প্রশ্নটা করবো। একটু এক্সাম্পল দিন, তারপরে করবো এক্সাম্পল। let E is open subset of Rn be open and if E2Rm f of x equal to a for all x belongs to a and a is some Rm, then what should be the derivative of x? Then f prime x equal to what should be the f prime x? What should be the f prime x? Chandri Sitama, what is the guess? F prime x is a mapping from Rn to Rm, so what should be your candidate for f prime x? Zero. The zero map. Yes. Okay, so let's prove it as f of x plus h minus fx minus f prime x, this norm whole divided by this norm. What is this? A minus 0 divided by h. This is 0. This is 0 if norm is not equal to 0. Therefore, this is a suitable candidate for f prime x, and since if any other, okay, this is f prime h. If any other map exists such that this holds, then f prime x is equal to 0. Therefore, f prime x equal to 0. Okay. 35. Okay. 2. Let A be a linear map and x belongs to Rn be any. Okay. Then what a prime x makes sense, right? Then a prime x equal to what should be the guess for a prime x? What should be the guess for a prime x? কোন একটা কনস্ট্যান্ট ম্যাপ, হ্যাঁ কনস্ট্যান্ট ম্যাপ যেটা লিনিয়ার ট্রান্সফর্মটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে। কনস্ট্যান্ট ম্যাপ, হ্যাঁ লিনিয়ার ম্যাপ তো মানে এক্স ফরম্যাটে থাকবে, তো ডেরিভেটিভটা এ হবে এরকম টাইপের। হ্যাঁ মানে ডেরিভেটিভটা কি হবে? এটা মানে এটা টেক্সটটা কনস্ট্যান্ট আর কি, এটা বলছি। a prime x টা কনস্ট্যান্ট। হ্যাঁ কনস্ট্যান্ট ম্যাপটা তো লিনিয়ার ম্যাপ না হলে জিরো না হয়। হ্যাঁ কনস্ট্যান্ট ম্যাপে কনস্ট্যান্ট ম্যাপটা তো লিনিয়ার ম্যাপ না, যদি না ওটা জিরো হয়। না 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 লিনিয়ার মানে x প্লাস b ফরম্যাটে হবে না লিনিয়ার, একটা যে কোনো লিনিয়ার ম্যাপ না, যে কোনো লিনিয়ার সরি যে কোনো লিনিয়ার ম্যাপ x প্লাস b ফরম্যাটে হবে কেন? কথাটা কেটে যাচ্ছে খুব, মানে আস্তে হয়ে যাচ্ছে কথাটা। না
একটা লিনিয়ার ম্যাপ ফ্রম Rn টু Rm আমি যে কোনো একটা x নিলাম Rn থেকে এবং আমি a প্রাইম x ধরতে চাই। a প্রাইম x একটা লিনিয়ার ম্যাপ হবে। আমি বলছি লিনিয়ার ম্যাপটা কি হবে। কথাটা একদম কেটে যাচ্ছে। আমি কথা বললে তোমার ওখান থেকে ইকো আসছে। এবার বোধহয় ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি বলতে কি চাইছি বলছিস? যে এই কোথায় গেল? এই যে এই ডেফিনেশনে ax equals to আর কি একটা bx বা px বা কিছু একটা কোনো লিনিয়ার ম্যাপ। না, আমি বলতে চাইছি যে এইখানে f এর জায়গায় যদি a বসাই তাহলে এই এটা কি হবে? ও আচ্ছা, তাহলে এই জায়গাটা শুধু h হবে আর কি। শুধু h হবে। I mean না, what এক সেকেন্ড what is a? What is a? What is your candidate for a? আচ্ছা, Is the question understandable? I mean not for you, for the rest of the people. Chandre Sutama, did you understand the question? I am saying that I want to find the derivative of a linear map at some point. What should be the candidate for the derivative? What is your guess? Guess is 1. Guess is one. I mean, give me the map. Give me the map. What is the map? X goes to 1. Is it a linear map? ওয়ান ডাইমেনশনের জন্য ভাবার চেষ্টা কর। Okay, let's go back to the definition and see if we get some hint or not. Okay, so just write the definition now. Put f, put a instead of f. What is that? If you put f, a instead of it, is a of x plus h. Now a is linear, so a of x plus h is become ax plus ah. Now you have subtracting minus ax, so you have ah. Now you have to find some matrix b, say b, for some matrix such that a h minus b h, this norm divided by the norm h goes to 0 as h goes to 0. So what should be your b? Put f equal to a and see what should be your b, what should be the guesses. Then if you put f equal to a, then your guess is I mean you can guess easily the what should be your candidate for a. Please put and give me some answer.
Yes. What is your guess? It is a linear map. What is a linear map? Oh my god. There's no response. Find 3. Okay. Try to. Okay. So come to the ions question. Try to formulate a definition for any arbitrary vector space V and W and a map from V to W. Suppose F is a map, suppose E is any open subset of a nonlinear space V, and F is a map from V to W. W is also nonlinear space. And X belongs to E is a point. Then we want to say F is differentiable at A. What should be the definition? What should be the definition if we want to say F is differentiable at A? Try to formulate a definition. Ayan, this is your question, right? হ্যাঁ মানে আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে এই ডেফিনেশনটাই কাজে লাগানো যাবে কিনা। যাবে এই ডেফিনেশন কাজে লাগানো যাবে, কিন্তু সামান্য একটু চেঞ্জ করতে হবে। সেই চেঞ্জটা কি হবে? অবভিয়াসলি তোমার চেঞ্জ হবে। না সেই চেঞ্জটা কি হবে? নর্ম চেঞ্জ হবে বলতে বুঝলাম না। না এখানে তো মানে কি ইউক্লিডিয়ান নর্ম নিচ্ছে, ওখানে সূত্র কিছু একটা নিতে হবে। না এখানে ইউক্লিডিয়ান নর্মটা বাই ডিফল্ট একটা নর্ম, তুই যে কোনো নর্ম নিতে পারিস। ইউক্লিডিয়ান নর্মটা সেটা তো প্রুফ করেছে, ইকুইভ্যালেন্ট দিয়ে তো মানে করেছে। আমরা একটা অবজারভেশন লিখলাম যে কোথায় গেল। হ্যাঁ জানি তোমার পয়েন্টটা বুঝছি। এবার আমার কথা হচ্ছে এখানে তোমার এটার কোনো মানে হয় না ওই স্কয়ার রুটের ইনফাইনাইটে, তার জন্য বলছি সূত্রটা নিতে। না সূত্র নর্মের তো কোনো মানে নাও হতে পারে। সূত্র নর্মের মানে মানে ওই আরে টেল ইনফিনিটি ঠিক আছে। হ্যাঁ তো আমি বলছি তো যে কোনো একটা নন লিনিয়ার স্পেস আছে ভি এন্ড ডাব্লিউ যে কোনো নন লিনিয়ার স্পেস, তাহলে আর একটা ওপেন সেট ই আছে, একটা ম্যাপ আছে ই থেকে ডাব্লিউ তে ব্লা ব্লা ব্লা, তুই কি করে বলবি যে এফটাকে এক্সপোনেন্ট ডিফারেন্সিয়েবল? হোয়াট শুড বি বুঝেছি হোয়াট শুড বি ইওর ডেফিনেশন দেন? বাকি ডেফিনেশনগুলো মনে হচ্ছে একই থাকবে, জাস্ট তোমার এই লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনগুলো ম্যাট্রিক্স হিসেবে লেখা যাচ্ছিল, সেটাকে আর এই ম্যাট্রিক্স হিসেবে লেখা যাবে না। না সেটা ঠিক আছে, কিন্তু সেটাও ঠিক আছে। আমাকে দেয়ার এক্সিস্ট সাম লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন ফ্রম V to W blah blah blah, but we need something more. We need something more. Okay, you will get the hint. The next question. If is bounded. F is bounded? May not be. What about the constant function from, I mean, V and W be any non-linear space, and the identity function, it is not bounded, right? Whatever. Okay, try to formulate a definition of a similar definition of differentiability of a function. A similar definition of a function on arbitrary non-linear space. Okay.
then use that definition to find let f mnr to mnr be a function defined by find the derivative of the following function. Defined by f of x equal to x square. Let a belongs to mn mnr be any. What is my notation? F prime x, F prime a. F prime a is a F prime a is a linear map, right? Try to formulate definition, then find, and your definition should match if for a particular case. 36. We will give the answer in the next class. Theorem. Let E subset of Rn be open and if E to Rm be a function that is differentiable at x belongs to E, then f is locally Lipschitz, Liptchiz, that is there is some delta greater than 0 such that that is there is delta greater than 0 and a real number and L greater than 0 such that whenever just a minute. Whenever norm is less than 0, that will imply f of x plus h minus fx less than L norm h. In particular,
f is continuous at x. Proof. Let epsilon greater than 0 be any. Since f is differentiable differentiable at x belongs to E, there is some delta greater than 0 such that norm of f of x plus h minus fx minus, let's say, f prime x h f prime x একটা দাও is less than epsilon whenever norm is less than delta. 37. Therefore norm of f of x plus h minus fx is equal to f of x plus h minus fx minus h plus ah. Yes, lesser equal to f of x plus h minus fx minus ah. This part, separate out this part. Now yeah, oh, why am I writing h? Let's write f prime x plus f prime x h minus f prime x h plus f prime x h. Okay, so this is less than epsilon. Yes, yes, this is less than epsilon part. Plus this is norm of f prime x, norm of h equal to epsilon plus norm of f prime x of h. Take L equal to epsilon plus f prime x. This completes the proof. Therefore take this. Then norm of f of x plus h minus fx less than L norm h whenever norm h less than 0. Now if h tending to 0, this okay, this less than equal to 0, no problem. So whenever h tending to 0, this goes to 0, so f is continuous at x. Okay, 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 okay. So now look at the proof, and everyone look at the proof. Oh, okay. And if E to Rn be a mapping such that f is differentiable at x belongs to E, also let G what is E f লেখা কি উচিত? Okay, let's see. G U to RP be a mapping
subset of Rm be open and f of E subset of U. Okay, such that G is differentiable at fx. Fx is in U. Then G compose F E to Rp is differentiable at x and G compose F whole prime x is G prime of fx into f prime of x. Note that G prime f prime of f is a linear map from f prime of x is a linear map from Rn to Rm and G prime is a linear map from Rm to Rp. So G prime multiplied by f prime is a linear map from Rn to Rp, and on the other hand if G compose F is a mapping from some open subset of Rn to Rp. So G compose F prime is a mapping from Rn to Rp. So both of the side agrees. So this has no ambiguity on the equation. Now proof. Okay. Since f is differentiable at the point x in U, at x belongs to E, there is some, okay, let's say R, there is some error function yes, R is a mapping from Rm to Rn. That are such that f of x plus h minus fx equal to f prime x h plus rh, where goes to 0 and h goes to 0. H in Rh 39. As G is differentiable at fx is in U, there is S say Rm to Rp such that G of f of x plus k minus G of fx equal to G prime, the original G prime fx, G prime at fx applied on k plus S of k, where sk by k, this mod goes to 0 as
k goes to 0. Fine. Now observe now. Observe set k to be f of x plus h minus fx. Okay, as h tending to 0, k also tending to 0. Since f is continuous at a, so h tending to 0 implies k tending to 0. Also observe that norm of k is equal to norm of f of x plus h minus fx. This is lesser equal to f of x plus h minus fx কোথায় গেল, f prime x plus rh, f prime x plus rh. This is lesser equal to multiplied something actually একই বারবার করে একটা দাও lesser equal to f prime x, এইটা দুটো দাও প্লাস rh, h দিয়ে গুণ করো, h দিয়ে ভাগ করো, 40. This is lesser equal to norm f prime x plus rh, this norm divided by this norm into norm h. अरे दूर गया into norm h. Yes. Now g compose f minus g compose f minus g prime of fx. দুটো রকম নর্মের মানেটা বুঝলাম না। হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটো আলাদা আলাদা নর্মের সাইনের মানেটা বুঝলাম না। দুটো আলাদা আলাদা নর্মের সাইন রুটিন ব্যবহার করেছে ম্যাট্রিক্সের নর্ম দেওয়ার জন্য ডাবল নর্ম আর এলিমেন্টের নর্মের জন্য সিঙ্গেল নর্ম। তো আমাকেও স্ট্রিক্টলি বলা হয়েছে যে আমাকে এরকম নর্ম সাইন ব্যবহার করতে হবে। যখন আমি ম্যাট্রিক্স বা লিনিয়ার অপারেটর নর্ম লিখবো তখন ডবল দাগ দিয়ে লিখবো, আর যখন এলিমেন্টের নর্ম লিখবো তখন সিঙ্গেল দাগ দিয়ে লিখবো। আর এটা রুটিন ব্যবহার করেছে বলে আমি করতে হচ্ছে, আমাকে স্যার বলে দিয়েছে যে এইরকম নোটেশনই ব্যবহার করতে, না হলে তোমরা পরে কনফিউজ হতে পারো যখন স্যার পড়াবে। আচ্ছা, আর কিছুই না, সেই জন্য আর কি। এটা ইকুয়াল টু g of f of x plus h minus g of fx বাবা g of কারোর মাইক অন থাকলে মাইকটা অফ করো তো। by norm h. Yes. ঠিক করছি তো? হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে, আমি কি বসিয়েছিলাম, কে ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স মাইনাস এফ এক্স। আচ্ছা তাহলে যদি এই পয়েন্টে ডিফারেন্সিয়েবল হয়, ওকে
So g is differentiable at the point fx. g যদি কোনো একটা পয়েন্টে ডিফারেন্সিয়েবল হয় তাহলে জি অফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস জি এক্সটা ওর থেকে ছোটো হবে। তো ভুলভাল তো নিশ্চয়ই করেছি। তো ভুলভাল তো করেছি নিশ্চয়ই। Where is the problem? এটা সমান সমান g of fx g of fx plus k minus g of fx minus g prime of fx into f prime of x h by norm h। হ্যাঁ হ্যাঁ এবার হ্যাঁ ঠিক আছে। এখন জি প্রাইম কোথায় গেল? জি প্রাইম it is this g prime fx applied at k plus g prime of fx applied at k plus sk minus g prime of fx f prime of x h by h। g prime of fx, this is k minus f prime x applied at h plus sk by norm h। Okay, so k okay আমার k কি ছিল জানো? What is my k? K is this. Yes, k is this. So now apply okay, k is this h. So now h tending to infinity. Yes, we can separate out. Yes, now we can separate out. G prime of fx, this norm k minus f prime x applied at h by this norm plus sk this norm by this h। This is lesser equal to g prime of fx this mod
k minus f prime x কোথায় গেল k minus this is my k, so k minus f prime x is this this is my k, so k minus f prime x is rh, so rh by norm h plus sk by norm sk by norm k into norm k by norm h. Okay, so as h goes to 0, k also goes to 0, right? This as h goes to 0, k also goes to 0. So if h goes to 0, therefore rh by h goes to 0 as h goes to 0, and sk by k this also goes to 0 as h goes to 0. Therefore from star from hash, from hash what is this g of g compose f x plus h minus g compose f at x minus g prime of fx into f prime of x applied at h, this whole norm by norm goes to 0. Since h tending to 0 implies k tending to 0, we have as h tending to 0. Therefore g compose f prime at x equal to g prime of fx, yes, g prime of by uniqueness theorem. Done. Exercise. Okay, show that addition and multiplication on R2 are differentiable. Is the question clear? Corollary. Let f be differentiable at x belongs to E subset of Rn open if f equal to
i's are differentiable at x, diffferen TIA differentiable at x belongs to E, and f prime x is equal to f1 prime x fm prime x. Proof. This part is chain rule. This part to mod. আমি ফাঁকিবাজ হয়েছি দিন দিন, আর্ধেক কাজ হোমওয়ার্ক ছেড়ে দিচ্ছি। যাই হোক, কি আর করা যাবে। ওকে, থিওরেম এটা বড় হলো না। let f u where are differentiable at x belongs to u, then f of x is equal to f prime x plus g prime x and do f g prime x equal to f prime x gx plus g prime x fx. 2 3 is f by g prime x is fx gx, that is f prime x minus gx minus g prime x fx by gx whole square whenever gx is defined. Okay, this is also exercise, easy. Inner product derivative কি হবে? Definition. Let f u to rm be a function and function where u subset of Rn open and V belongs to Rn Bn. We say the directional derivative of f at the point y u e at the point x belongs to e is the directional derivative of f at the point
x belongs to e at the direction v, in the direction v, if the following limit exist. Limit t goes to 0, f of x plus tv minus of f of we say that f has a directional derivative at the point e at the point x in the direction v if the following limit exists. Notation: if the limit exists, we express it by df v at x. I think Rudin also use that notation. df v at x, directional derivative. Just 1 minute. No, Rudin use, okay, Rudin, okay, let's use Rudin solution. Rudin use dvf at x. Yes, Rudin's use that. Proposition: let f e2 Rn be a differentiable মানে নিচে কি নর্ম ভি তে হবে? or sorry মানে নিচে তোমার তো ওই নর্ম অফ 8 ছিল, আমি সেখানে টিভিটা বসাচ্ছি, রাইট? না 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 একদমই না। আমি বলছি যে এফ অফ এক্স প্লাস টিভি মাইনাস এফ এক্স বাই টি, এই কোশ্চেনটা তো আমি লিখতে পারি, রাইট? হ্যাঁ, সেটা লিখতে পারো। হ্যাঁ, ব্যাস ওইটুকুই, আমি আর কিছু করছি না। আমি বলছি এফ অফ এক্স প্লাস টি মাইনাস এই ফাংশনটা যদি টি টেন্ডিং টু 0 এই লিমিটটা এক্সিস্ট করে, তাহলে আমি বলবো যে এটা এখানে টিটা স্কেলার অবশ্যই, সেটা বুঝতেই পারছিস। তো যদি লিমিটটা এক্সিস্ট করে তাহলে আমি বলবো যে ওই এক্স পয়েন্টে ভি এর দিকে ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ আছে। তার কারণ হচ্ছে এক্স প্লাস টিভি হচ্ছে লাইন জয়নিং এক্স অ্যান্ড ভি, দ্য লাইন জয়নিং এক্স অ্যান্ড ভি। সো এই নাম দেওয়া হয়েছে যে এক্স পয়েন্টে ভি এর দিকে ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ আছে। এবারে তোর দাবিটা কি যে এখানে মানে নর্ম লেখা উচিত? হ্যাঁ, আমি টিভি থাকবে নিচে। তুই বলছিস টিভি থাকবে না? আমি ভুলিয়ে গেছি ডেফিনেশন আমি ভুলিয়ে গেছি, এটা কি হবে? না 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 না, ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ ডেফিনেশনে টিভি থাকে না। না, রুডিনের ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ ডেফিনেশনটা দেখবি, রুডিন ডিফাইন করেছে ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ আর এন থেকে আর এ। তো রুডিন ডিফাইন করছে এরকম, আমি জাস্ট বলছি ই একটা সাবসেট অফ নিচে আর এন এর মধ্যে, এফ একটা ম্যাপিং আছে ই থেকে আর এ। এবারে হচ্ছে যে কোনো একটা ধরে নে এক্স একটা পয়েন্ট আছে, এক্স বিলংস টু ই। তো এক্সকে ঘিরে একটা ওপেন বল থাকবে যেটা ই এর মধ্যে ঢুকে আছে, বি এক্স ডেল্টা রুডিনে। এবারে ভি একটা যে কোনো আর এন থেকে পয়েন্ট নিয়েছে। এবারে তুই কি করতে পারিস যে এক্স প্লাস টিভিটাকে তো ই এর মধ্যে ঢুকে দিতে পারিস ফর সাম ডেল্টা গ্রেটার দ্যান 0, যদি নর্ম ডেল্টা মানে যদি নর্ম টিটা লেস দ্যান ডেল্টা হয়, তাহলে তুই এক্স প্লাস টিভিটাকে ই এর মধ্যে ঢুকে দিতে পারবি যেহেতু ইটা ওপেন আছে। তো রুডিন বলছে কনসিডার এ ডিফারেন্সিয়েবল কার্ভ 0 1 2 blah 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 0 1 to e that maps 0 to x and 1 to x plus v something,
and look at the mapping f compose gamma 0 1 to r. এখন এইবারে চেন রুল দিয়ে এই ফাংশনটা ডেরিভেটিভ বার করেছে f compose gamma at the point 0 or at the point 1 এর একটা গল্প বার করেছে। তো এইটা কি হবে, এইটা হবে f of gamma 0 into gamma dash 0। এবারে রুটিন এইভাবে, এবারে এফ অফ গামা, এবারে গামা জিরোটা তুই জানিস গামা জিরোটা হচ্ছে এক্স, এবার এফ প্রাইম অফ গামা জিরো। তো এবারে এফ প্রাইম হচ্ছে আর এন থেকে আর একটা ম্যাপিং, তো এফ প্রাইমটা দেখতে হবে মানে কোনো একটা লিনিয়ার ফাংশনাল, তো সামেশান কিছু একটা হাবিজাবি করে দেখতে হলো, আর এটা কিছু একটা। তো রুটিন ডিফাইন করছে যে তুই এই বস্তুটাকে এরকমভাবে, ওনার দাবি যে উনি এরকমভাবে ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ ডিফাইন করছে। তো বেসিক্যালি তুই যদি আমাদের ডেফিনেশনে যদি এন ইকুয়াল টু 1 নিস, তাহলে তুই এই জিনিস মানে এম ইকুয়াল টু 1 নিলে তুই ওই ডেফিনেশনে ফিরে পাবি। তো রুটিন জেনারেল কেসের জন্য ডিফাইন না করে রুটিন এভাবে ডিফাইন করেছে, আমি একেবারে জেনারেল কেসের জন্য ডিফাইন করে দিয়েছি, ব্যাস এটাই পার্থক্য। রুটিনের ওই ওই জায়গাটা পড়িস, তাহলে দেখে নিবি, বুঝতে পেরে যাবি। যাই হোক, be a differentiable function at x belongs to a, then for any v belongs to Rn d what is dvf at x exist and dv of f at x, this equals f prime x applied at v. Proof. Let epsilon greater than 0 be any. Since f is differentiable at the point x belongs to E, so there is delta greater than 0 such that f of x plus h minus fx minus of f prime x of v, yes, this lesser equal to epsilon mod h for norm h less than delta. এবার আমি কি দেখাতে চাই, আমি দেখাতে চাই যে এই দুটো সমান। নাও by definition x plus tv minus fx minus এটা হচ্ছে কি f prime x applied at v. Now I am calculating this f of x plus tv minus fx minus f prime x tv, টিটা এখানে গুণ হলো, যেহেতু টি এফটা লিনিয়ার ফাংশন, লিনিয়ার ম্যাপ, তো টিটা আমি ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে পারি, যেহেতু টিটা একটা স্কেলার, টি হোল মড। Now if t tending to 0, we have what is that, we have tv also goes to 0, so therefore this tv is working as h here. Therefore f of x plus tv minus fx whole divided by t minus f prime x v, আমরা লিখতে পারি less than epsilon. So this is already epsilon, okay, yes, so this is already less than epsilon tv by epsilon by not t. This is less than epsilon non t non v by non t.
ইকুয়াল টু, এখানে ইকুয়াল টু হবে যায় না দেওয়া ইপসাইলন নন ভি। ওকে yes 47. Now epsilon tending to 0, we have the result. Since epsilon was arbitrary, dvf applied at x is f prime x applied at v completes. ঠিক আছে তো প্রুফটা দেখে নাও। দাদা আর কতক্ষণ পড়াবে? ঘুম পাচ্ছে নাকি? এই হয়ে গেছে প্রুফটা তো হয়ে গেল। যাই হোক, প্রুফটা শেষ করা হয়েছে কোনো রকম ভাবে। তো আজকে আর বেশি কিছু করাবো না, আজকে এখানেই ছাড়বো। কাইল হয়ে পড়েছে তোমরা। ঠিক আছে, এই প্রুফটা করতে কোনো সমস্যা আছে কিনা বলো। আর সমস্যা না থাকলে ভালো কথা। ও হয়তো ওখানে আর কি ছিঁড়ে যাবে, ছিঁড়ে যাবে তো।